Yeah, hi everyone. Hi. Hi Sai Kiran. Hi Raviteja. Hi. So many of you send the message. Hi Raviteja. Hi MSD. Hi. Hi Narendra. Hi. Many of you send the message. Lakshmikar, Kirti, Prasanna, Raviteja, Bhavyasri, Tanuj Kumar, Sai Kiran. Many of you send the message. Hi Aravind. Hi. So welcome to Brain Booster Institute. Welcome to Brain Booster Institute. Hi Chaitrika. Hi. Hi Anusri. Hi Sudha Barigila. Good evening, good evening, good evening. Very, very good evening. So if anybody is watching it the our channel at first time, please subscribe. Please subscribe so that you can get the updates. And please don't forget to click on bell button. Hi Prasanna Garu. Hi. Good evening, Andy. Good evening, Anusri. Good evening. Hello, Bhaveshri. Hello. Good evening, Lakshmi Garu. Good evening, Rajesh. Good evening, Chaitrika. Havish and Hansika. Okay, okay, okay. Hi, Havish, Hansika. Hi, how are you? Mm. Good evening, Chaitra. Good evening. Good evening. Yeah, Tanuj, please wait. Let other comes. Okay. Raviteja. Hi, hi. So please share it this link to your friends and relatives.
Please share it. Hi Kirti, hi. Hi Kalapa Kottakumar, Kottakurma. Hi sir, hi. Hi Manisha. Yeah, we shall start our course now. So welcome to Arithmetic 45 days crash course. Okay. Let us start now. So as you know, the matter children see. So first of all, I would like to introduce myself. So myself, Mohammed Naresh Reddy, having 17 years of experience in teaching of mathematics. Basically, I'm a mathematics teacher and Vedic maths trainer and arithmetic and reasoning faculty and the founder of Brain Booster Institute. So, Jerry, I don't want to waste your time. So, by introducing myself, okay. So, I have sold my Vedic maths. I have trained lot of students in all over across the world. So, let me show uh, my students. See, it is a platform of Udemy. It is a platform of Udemy. So it is a famous platform in all over the world. See, my dear friends, see, there are 1015 students. 1015 students. So in this 1015 students, so across the world, I think you are able to find all the dots here, all the dots. So you are able to find. So across the world, we have the students. So totally 89 countries and 26 languages. 89 countries, 26 languages. So in India, 325, United States 150, like that. So the students of 89 countries have so I have learned our Vedic maths training. Okay, Vedic maths. So here I am going to give the free access to Vedic maths. So those who subscribe our channel. So please subscribe the channel. Um, you can share it to your friends. Hi Narendra garu. Hi Andy. Hi. Right. Welcome to Crash Course. So I'm going to ask some questions to you. So first of all, where are you from? So please um, type in the comment box where are you from. Whether you are coming, you are from Hyderabad, or yeah, what is your place and which area you are from, please, sir? In which area? Are you comfortable in English? Are you comfortable in English? Basically, I know English and Telugu. I think most of the
people are from Telugu only. So even I can speak in Telugu. So where are you from? Where are you from? Please type in. Please type. Please comment in the comment. Where are you from? Tanuj from Hyderabad. Radrik from Hong Kong. Hi sir. Hi sir. Hi sir. Uma. Hi sir. Uma garu. Hi Andy. Hi Andy. Narendra garu from Hyderabad. Tanuj Kumar Sarun Nagar. Sushila. Yes. Sushila garu, where are you from? Please comment. Sushila garu, hi Andy. Manisha Hyderabad. Rajesh from Hyderabad. Sai Kiran from Hyderabad. So most of Telugu people only. So please type where are you from. Thank you, Andy. Thank you very much. And why are you here? So why are you here? So why have subscribed our channel? So very good. Madhavi Mamdi, Badanpet, Vishnu Panda, Redmond, Washington. Hi sir. Hi Vishnu garu. Hi Andy. Sushila ma'am. Sushila garu, Hyderabad. From Hyderabad. Hi madam. Hi. So why are you here? So you may have some reasons to learn math techniques, or you may be an aspirant of government jobs, or you may be a job seeker. You may be you may want to attend any aptitude test. So many reasons you have. Okay. So please type why are you here? To get perfect in math. Anuj Kumar, very good, very good. So thanks for trusting. May I know others? Very good, very good, very good. Dhanunjay garu, Hyderabad. Dhanunjay garu. Hi and hi and right. So the next C, to learn math tricks, Manisha, to learn math tricks. Very good, Nana, very good. So let us start our course, my dear students. C. Welcome to Arithmetic at 45 days. This is completely 45 days program for the duration. So every day you will have the 1 hour class in the YouTube live. So this is the shortcut form is ACC. ACC is nothing but arithmetic crash course at 45 days. So to get the update of this course, so we have made a WhatsApp group. So please join in the WhatsApp group. So you are giving nice excellent explain. Thank you, Madhavi, thank you. So um, please subscribe our channel to get the updates, and also please join in the WhatsApp group. Okay, I will share the link in the description box. So please you can click on, and you can join in the WhatsApp group here. To learn maths in easy ways. I can. Okay. Right. Welcome to arithmetic. Now let's see. This is the day one class. Welcome. So the crash course details. So what is the crash course details here? What is this course? So it is the 45 days duration. 45 days duration and free access to everyone. So as we know, the YouTube is a big platform which is free everything. So free access to everyone, no hidden charges. We want to collect any charges, and instant doubt clarification of weekly live session. So my dear subscribers, my dear students, and my dear friends, here not only daily every day's live program on YouTube. So every weekly once we are going to conduct doubt clarification session on the concerned week. So whatever the chapters have been completed, so we will conduct the weekly session doubt clarification. So most probably on Saturdays. Weekly Zoom or Google Meet interaction on every Saturday for only subscribers. For only subscribers, we are giving this opportunity.
and timings may be vary 8 p.m. to 9 p.m. Okay, maybe vary. Okay, but everything, yeah, if you join in WhatsApp group, then you will get the complete updates, but most 90 percentage will have the class at 8 p.m. to 9 p.m. But some days we may change the time, or we may take more time also in Sundays. In Sundays we are planning to conduct in the morning session, but it may be vary from. Hi and Kotta Kumar garu. Sorry, Kalapa Kotta Kurma from Hyderabad. Hi Andy, hi Andy. Right. So this is the crash course details. This is the crash course details. So let's see. Now, what is the syllabus? What is the syllabus of arithmetic crash course at 45 syllabus? My dear friends, you see then the group A and group B. Group A and Group B. There are two groups in the syllabus here. In this course, we are going to learn the most important topics in this 45 days. So there are 15 chapters you are going to learn. So ratio and proportion and average and percentages, ages and partnership and the number system and the fraction. And again the group B, LCM and GCD and the profit and loss, time and distance, time and work and trains and boards, mensuration 2D and 3D, simple interest and compound interest. So my dear subscribers, my dear friends and students, so this is the most important uh, lessons chapters in each and every aptitude. If you are preparing sub inspector, or if you are a student, you are a student below 10th class, you may be right, you may be attempt any external examination like IMO, or like RMO, or like NTSC, whatever maybe. So this is so these are all important topics which you need to learn. If you are a intermediate student, means like 11th grade and 12th grade, so this is the most important. These technique you may use in your future. And if you are a job aspirant, you are a government job aspirant, then compulsory you need to learn this all lessons to you. So this is the most important in each and every. If you are a sub inspector, or if you are writing bank exams, or if you are writing any SSC, CGL, or if you are writing group 4, group 1's, IPS and IAS, so compulsory, these are the basic topics to be learned in your future. Compulsory. Moreover, my dear subscribers, I'm going to teach concept, and also each and every problem I have divided into some models. Okay, I have gone through with the previous papers. I have gone through the previous papers. From all those papers, then I have prepared some extra questions to you. Each and every question we can solve in easy way, in very shortcut way. Within seconds, you will be able to solve. Why? Because, so for example, you need to plan that each and every question should be solved in 53 seconds in every examination. So you need to plan that. And initially, it may not be possible. So by practice, it may be possible. It may be possible. Only, my dear subscribers, you need to remind that only the thing is, only the one mantra is there, that is PMP. Practice makes perfect. This is the formula. Practice makes perfect. You maybe learn many formulae and many shortcut techniques, but without practice they are waste. So as after listened, after watching this video, so please practice at least 1 hour a day. Please practice 1 hour a day. Actually, you got my point. If you got my point, please type uh, P in the comment box. Please type P in the comment box. Thank you very much. Thanks for everyone. Thanks for everyone. Thanks for everyone. So this is the formula. Yeah, PMP means practice makes perfect. Practice makes perfect. So
Let's go to the first topic, and ratio and proportion. The first topic, very serial wise. You can take the screenshot of the syllabus, my dear students. Please, you can take the screenshot. Narendra garu, thank you and thank you. Narendra garu, Sushila garu, Sai Kiran garu. Right. Thank you very much. Thank you. So please take the screenshot of this portion. So ratio, proportion, average and percentages, ages, partnerships and number system, fractions, LCM and GCD, profit and loss, and thanks and Umagar, thanks for your Kalapaka, right? And LCM and GCD, profit and loss, time and distance, time and work, trains and boats, mensuration 2D and 3D, simple interest and compound interest, right? Let's start our topics. So I think you are eagerly waiting. So let's start now. The chapter 1 is the ratio and proportion. Chapter 1 is ratio and proportion. So before starting this lesson, I want to ask something to you. Okay. So do I need to continue in English or Telugu or both? So if you want me to complete it in English, please type A. If you want me to continue in Telugu, please type T. And if you want me to continue English or Telugu, then just type in B. Please respond English, sir. Manisha English. Please respond, so that I can give E. So most of them are selecting E only. English. Thank you, Tanuj Kumar. Thank you, Chaitrika. B. Uma garu. E. Narendra garu B. Both can. Mahi Telugu. Kalapa garu English. Right. So I will continue English and both. Right, sure. Right, sure. Thank you very much. Thank you. Right. Let's continue the chapter 1, ratio and proportion. మహి గారు తెలుగు. ఓకే అండి, నేను తెలుగులో కూడా చెప్తాను, మీరు జాగ్రత్తగా వినండి. సో ప్లీజ్ ఒక ప్రాబ్లం చెప్పిన తర్వాత మీరు ఇమీడియట్లీ దాని స్క్రీన్ షాట్ తీసేసుకోండి, యాజ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ టైమ్స్. కలప గారు, యూ హ్యావ్ డి. వాట్ ఈస్ డి మ్యామ్? కలప కొత్త కుర్మ, రైట్? Now in this chapter you are going to learn, the ratio and inverse ratio, duplicate and duplicate ratio and subduplicate ratio, triplicate ratio, subtriplicate ratio, and compound ratio, and proportion, fourth proportion and third proportion, and mean proportion. These are the main concepts, basic concept you have to learn, basic concepts. So most of the aspirants, they do the mistakes directly, they go to the problems that directly. That's completely mistake that you go to. Without concept you cannot solve every problem, without concept. So that nowadays, if you want to write any examination, so you need to learn the concept. అంతే కదండి, మన కాన్సెప్ట్ బేస్మెంట్ లేకుంటే ఎటువంటి బిల్డింగ్ అనేది నిలబడదండి. కాబట్టి ఫస్ట్ మీరంతా కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలి. రేషియో అంటే నిష్పత్తి, అండ్ ఇన్వర్స్ రేషియో విలోమ నిష్పత్తి, వర్గ నిష్పత్తి, వర్గమూల నిష్పత్తి. ట్రిప్లికేట్ రేషియో మీన్స్ ఘనమూల నిష్పత్తి అండ్ ఘనమూల నిష్పత్తి. కాంపౌండ్ రేషియో మీన్స్ బహుళ నిష్పత్తి. అండ్ ప్రపోర్షన్ మీన్స్ అనుపాతము, అండ్ చతుర్థ అనుపాతము, తృతీయ అనుపాతము, అండ్ మధ్యమ అనుపాతము. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకోబోతున్నారండి.
You are all going to learn this all the things. This is the most important concept in the ratio. So are you following? Please, if you are following, please type F in the comment box. Please type F. Virashmi garu B. Right. Thank you very much. Most of you are following. Thank you very much. So please take the screenshot of this all concepts. I'm going to give every definition to you. Definition. Okay. Please take the screenshot. Now let's learn ratio. What is ratio? Nishpatti ante emiti. So ratio means, my dear friends, see, the ratio is defined as the comparison of two or more similar variables. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ కంపారిజన్. అంటే ఒక పోలిక. రేషియో అనేది ఒక పోలిక. అంటే ఒక రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సంఖ్యలను మనం పోల్చుతాము. దేంతో పోలుస్తాం? బై డివైడింగ్. మీన్స్ ద కంపారిజన్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ టర్మ్స్, టూ ఆర్ మోర్ సిమిలర్ వేరియబుల్స్, సిమిలర్ టర్మ్స్. సో కంపారిజన్, we will compare the two or more numbers by dividing them. So then such type of comparison is called as ratio. And one more thing, ratio is dimensionless and has no units. మీన్స్ రేషియో అనేది, నిష్పత్తి అనేది వాటికి డైమెన్షన్స్ అనేవి ఉండవండి. నో యూనిట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక పొడవు తీసుకుంటే దానికి సెంటీమీటర్లో, మీటర్లో, కిలోమీటర్లో కొలుస్తారు. అదేవిధంగా మీరు ఏదైనా వాల్యూమ్ ఘనపరిమాణం తీసుకుంటే మీరు సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అంటారు, క్యూబిక్ సెంటీమీటర్స్ అంటాము. తర్వాత ఇంకా మీరు ఇప్పుడు పాలు అని అవి అని చూసి లీటర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. కానీ మనకు రేషియో అనేసరికి ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ డైమెన్షనల్స్ యాజ్ నో యూనిట్స్. ఇట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ ద రేషియో. సో దేర్ ఆర్ నో ఎనీ యూనిట్స్ ఫర్ ద రేషియో నౌ. సో ఇన్ తెలుగు ఆల్సో నిష్పత్తి రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సారూప్య చరరాశుల పోలిక నిర్వహించబడింది. సో నిష్పత్తి పరిమాణం లేనిది మరియు యూనిట్లు లేవు. సో జస్ట్ నౌ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో రేషియో and the next one, the ratio A is to B, the two numbers are called elements or components. Two numbers. So here my dear friends, see, the ratio can be denoted by A is to B. The A and B, these two are called elements. మీ తెలుగులో ఏ కామా బీలని మూలకాలు అంటారండి. మూలకాలు. సో లేదా రాసులు అని కూడా అంటారు తెలుగులో. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు A is to Bలో, then in this A is to B, A is known as antecedent, and B is known as consequent. తెలుగులో దీన్ని పూర్వపదము అంటాము, బీని పరపదము అంటాము. తెలుగులో దీన్ని పూర్వపదము అంటాము, దీన్ని పరపదము అంటాము. రైట్. సో A is to B. So why? Because these all terms we need to learn. These all the terms we need to learn. Why? Because in the examination he may be doubt A is to B, but he may be go antecedent. If the antecedent is something, what is the consequent? Then if you don't know these all the terms, then how can you solve those questions now? పూర్వపదం ఇస్తాడు, పరపదం కనుక్కుంటాడు, పరపదం ఇస్తాడు, పూర్వపదం కనుక్కుంటాడు. సో దెన్ హౌ డూ యూ సాల్వ్ దిస్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్? మీరు ఎలా చేస్తారండి? కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీకు ఈ స్పెషల్ టర్మ్స్ అని కూడా తెలియాలి. సో అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్,
So Telugulo, this A is called antecedent and B is called consequent. A ratio can also have more than two elements. So only some of the candidates what they think ratio means only there must be only the two terms, but can be three terms, can be four terms also. కొందరు ఏమనుకుంటే రేషియో అనగానే నిష్పత్తి అనగానే ఓన్లీ రెండే ఉంటాయి, ఏ ఇస్ట్ బి లేదా 3:4 4:4. కానీ మనకు రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఏ ఇస్ట్ బి ఇస్ట్ సి డి ఆల్సో. We are going to solve all those this type of the problems in this course now. So one more thing, I already told you, ratio is nothing but comparison of two or more terms by dividing them, by dividing. So that's why then A is to B is nothing but this can be written as A by B. This is called division form of ratio. This is called division form of ratio. So A by B. If it is B is to A, if it is B is to A, this can be written as B by A. This both are not equal అండి. A is to B అనేది B is to Aకి ఎప్పుడు కూడా సమానం కాదు, until unless A కామ B both are equal. సో రెండు కూడా ఈక్వల్ కాదండి. నెక్స్ట్, so let's learn the second one, inverse ratio. What is inverse ratio? The only simple, just interchange the antecedent and consequent, the first term and the last term. Okay, then last term comes to the first term and um, uh, last term comes to first term and first term comes to the last term. Means then easily you can find out the inverse ratio of A is to B can be written as then B is to A. Very simple, just interchange these terms. ఇన్వర్స్ రేషియో అంటే తెలుగులో విలోమ నిష్పత్తి అంటారండి. సో ఏ నిష్పత్తి యొక్క అయిన విలోమ నిష్పత్తిని వాటి యొక్క పదాలని తారుమారు చేయడం ద్వారా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏ ఇస్ట్ బి యొక్క విలోమ నిష్పత్తిని మనం బి ఇస్ట్ ఏగా రాయొచ్చు. ఐ థింక్ యూ గాట్ ద పాయింట్. ప్లీజ్ టైప్ పి ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. ప్లీజ్ టైప్ P in the comments. P. Did you get the point? Okay. Now, good. Now let's see B is to A. For example, I am taking 3 is to 4 is the one ratio. Its inverse ratio is nothing but 4 is to 3. 4 is to 3. ఓన్లీ జస్ట్ ఇంటర్చేంజ్ ద టర్మ్స్. పరపదాన్ని పూర్వపదం అవుతుంది, పూర్వపదం పరపదం అవుతుంది, అదే విలోమ నిష్పత్తి అంటారు. సో ప్లీజ్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ దిస్ ఆల్ ద థింగ్స్. ప్లీజ్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్. Don't worry అండి. I'm going to upload in the YouTube the same video upload. So you can watch 2 or thrice or many times you can watch as your wish. So please don't download. Okay, please don't download it. So you can watch more times here. So please take the screenshot. Now the inverse ratio of A is to B is to C. So my dear subscribers, my dear students, see, already the inverse ratio of A is to B is B is to A, means by interchanging the first term into the last term and first and second term by interchanging we get the inverse ratio here. But then whenever we have the three terms, then what would be their inverse ratio? The inverse ratio, please listen carefully. The inverse ratio of A is to B is to C is nothing but, here I am writing, the inverse ratio of A is to B is to C is equal to 1 by A is to 1 by B is to 1 by C. So this is inverse ratio of the three terms. అంటే మనం ఈ రెండు టర్మ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనము ఓన్లీ ఆ రెండు పదాలను తారుమారు చేసాము. కానీ మూడు టర్మ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏ విధంగా దాని విలోమ నిష్పత్తి ఏ విధంగా కనుక్కోవాలంటే ఇదండి ద ఫార్ములా. 1 by A, 1 by B, 1 by C. అంటే గుణకార విలోమానం మనం తీసుకోవాలి. సో ఇన్ ఇంగ్లీష్ what is the multiplicative inverse that should be taken? Multiplicative inverse.
I think you got my point here. Okay, please take the screenshot. Please take the screenshot. Now let's go to the duplicate ratio. What is duplicate ratio? Duplicate ratio is nothing but తెలుగులో దీన్ని ఏమంటారు వర్గ నిష్పత్తి అంటారు. సో తెలుగులో మనం ఈజీగా దాన్ని మనం వర్గము అంటే స్క్వేర్. సో వీ నీడ్ టు టేక్ ద స్క్వేర్ హియర్. So what do you get? So if A is to B is a ratio, then A square is to B square is called as varga nishpatti, means duplicate ratio. Varga nishpatti. So very simple. The ratio A square is B square is called duplicate ratio. So please write who wants Telugu. Please write అండి. ఏ స్క్వేర్ ఈస్ట్ బి అంటే ప్రతి ఒక్క పదానికి మనం వర్గం తీసుకోవాలి. ఏ యొక్క వర్గము బి యొక్క వర్గము. సో వర్గాల నిష్పత్తినే వాటి యొక్క వర్గాలు ఇఫ్ ఏ ఈస్ట్ బి అనేది ఒక రేషియో అయితే వాటి వర్గాల నిష్పత్తినే వర్గ నిష్పత్తి అంటాము, డూప్లికేట్ రేషియో అంటాము. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ. For example, I'm taking 3 is to 4 is the ratio. Then the duplicate ratio of 3 is to 4 is nothing but 3 square is to 4 square. Just to take the square on both the numbers here. మీరు ఒక రేషియో ఇచ్చి దానికి ఒక వర్గ నిష్పత్తి కనుక్కోవాలన్నప్పుడు ప్రతి పదానికి మీరు వర్గం తీసుకోవాలి. ఐ థింక్ మీకు అందరికీ కూడా వర్గం అంటే తెలుసు అనుకుంటాను. వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్క్వేర్ ఇయర్? దస్ మల్టిప్లయింగ్ ఎ నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ మీన్స్ 3 multiplying with 3 square is nothing but 9 and 4 square is nothing but 16. సో ఈ 9:16నే మనం ఏమంటామంటే 3:4 యొక్క వర్గ నిష్పత్తి అంటాము. సో 9:16 ఈజ్ నౌన్ యాజ్ 9:16 ఈజ్ నౌన్ యాజ్ డూప్లికేట్ రేషియో ఆఫ్ 3:4. 3:4. నెక్స్ట్ సబ్డూప్లికేట్ రేషియో. సబ్డూప్లికేట్ రేషియో ఇస్ నథింగ్ బట్ వర్గమూల నిష్పత్తి. తెలుగులో వర్గమూల నిష్పత్తి. Very simple. If A is to B is the ratio, then under root of A is to under root of B is known as subduplicate ratio. అంటే వర్గమూల నిష్పత్తి అంటే మీరు మన ప్రతి పదానికి కూడా వర్గమూలాలను తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 16:9 is a one ratio. Then to find the subduplicate ratio, only the thing is just take the square root of each and every term. The square root of antecedent, the square root of consequent. The square root of 16 is the square root of 9. So what would be the square root of 16? 4. And what would be the square root of 9? 3. Then the 4:3 is the subduplicate ratio of 16:9. 16:9. So my dear subscribers, if you follow all the video, this course for 45 days, I am going to give a good gift to you after 45 days. Okay, so which are going to help మీకు మీ ఫ్యూచర్లో చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఆ గిఫ్ట్ అనేది. సో కాబట్టి మీరు 45 డేస్ వరకు కూడా మీరు కరెక్ట్గా ఫాలో అవి మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యి then you can ask any doubts concern that chapter. అండ్ ఈవెన్ మనము ఎవ్రీ సాటర్డే కూడా గూగుల్ మీట్లో కలుస్తాము. గూగుల్ మీట్లో కానీ లేకపోతే వాట్ ఇస్ జూమ్ మీట్లో కానీ కలిసినప్పుడు ఆ కన్సర్న్ చాప్టర్ ఆ వీక్ సంబంధించిన పోర్షన్ ఏదైతే అయిందో అంటే మండే నుంచి ఫ్రైడే వరకు ఏదైతే పోర్షన్ అయిందో దెన్ యూ కెన్ ఆస్ దోస్ డౌట్స్. సో that's why, so please stay tuned with our Brain Booster Institute YouTube channel. So we are going to learn amazing techniques, so which are going to help in your solving the problem within the seconds. I'm going to involve Vedic math tricks in this course here. Vedic math tricks. So don't waste money to buy all the things here. Okay, so the free of cost I'm giving in this YouTube channel. So please subscribe, please share to your friends, here. Please send the number Tanuj Kumar garu. What kind of the number you not?
సో తనుజ్ కుమార్ ప్లీజ్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీకు మీకు ఇప్పుడు ఈ యొక్క వీడియో కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుందండి తనుజ్ కుమార్ గారు. మీరు ఆ డిస్క్రిప్షన్లో మీరు కనుక మీరు చూసినట్లయితే మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ ఇన్విటేషన్ ఉంటుంది. సో మీకు ఉంటుందండి. లేదా మీరు నా వాట్సాప్ నెంబర్ వచ్చేసి 7989804600. దిస్ ఈజ్ మై వాట్సాప్ నెంబర్. సో మీరు ఇందులో కనుక నాకు మెసేజ్ పంపించేసి మీకు లింక్ పంపించేస్తాను. రైట్. నౌ we have learned the sub duplicate ratio. Now the triplicate ratio. Triplicate ratio is nothing but cubes of the numbers. Cubes. The ratio a cube is to b cube is called triplicate ratio of a is to b. So very simple. For example, I am taking here 2 is to 3. 2 is to 3. Then the triplicate ratio of 2 is to 3 is known as 2 cube is to 3 cube. ఇది ఘనం అండి. ట్రిప్లికేట్ అంటే ఘనం, ఘన నిష్పత్తి అంటాం తెలుగులో. ఈ ఘన నిష్పత్తి అంటే ఏంటంటే ప్రతి దానికి ఘనం తీసుకోవాలి. ప్రతి పదానికి పూర్వపదానికి ఘనం తీసుకోవాలి, పరపదానికి ఘనం. ఘనం అంటే నథింగ్ బట్ క్యూబ్. అంటే ఏ ఘాతాంకం అంటారు కదా, ఏ ఘాతాంకం 3, బి ఘాతాంకం 3 ఇట్లా తీసేసుకోవాలి. కాబట్టి 2 ఘాతాంకం 3, 3 ఘాతాంకం అంటే 2ని ఏం చేయాలంటే 3 టైమ్స్ దాన్ని మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. సో 2 క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 and 3 cube is equal to 20. అంటే 2ని 3 times multiply చేయండి. 2 into 2 into 2. I am seriously telling to you, my dear subscribers, compulsory if you are a job aspirant, if you are going to attempt an aptitude test, compulsory you need to learn the squares of 30 numbers. ఖచ్చితంగా మీకు ఖచ్చితంగా 30 సంఖ్యల యొక్క వర్గాలు తెలిసి ఉండాలి. మీకు ఈ వర్గాలు తెలుసుకోవడానికంటే మీరు ముందుగా నేను ఒక షార్ట్కట్ మీద చెప్పానండి. మనకు ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను. మీరు ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి. వీడియో చూస్తే మీకు ఈ 30 సంఖ్యల యొక్క వర్గాలు మీకు తెలిసిపోతాయి ఈజీగా. సో అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఖచ్చితంగా. మీకు షార్ట్కట్లో వితిన్ సెకండ్స్లో మీ యొక్క వర్గం. ఇంకోటి ఏంటంటే నేను అందరిలాగా 1 to 20కి ఒక షార్ట్కట్ టెక్నిక్, 20 to 30కి ఒక షార్ట్కట్ టెక్నిక్, లేదా 1 to 90 2 డిజిట్ అంటే 2 డిజిట్ నెంబర్స్. ఐ డోంట్ టీచ్ a particular shortcut method which is applicable for only some of numbers. I have uploaded the shortcut technique to find the square of any number of irrespective of digits, irrespective of number of digits. మీరు ఎన్ని సంఖ్యలను తీసుకోండి, ఎన్ని అంకెలను తీసుకోండి. మీరు 5 అంకెల అంకె తీసుకుంటారా, లేదా 6 అంకెల అంకె తీసుకుంటారా, 6 అంకెల సంఖ్య తీసుకుంటారా, మీ ఇష్టం. యాజ్ యూ విష్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ నెంబర్ irrespective of number of digits. Then you can find within the seconds, that the square of the number. So completely you will get amazing experience by watching that video. So please do that. మీకు అందులో వేదిక్ మ్యాథ్స్ అనే ఒక ప్లేలిస్ట్ ఉంటుందండి. ఆ వేదిక్ మ్యాథ్స్ ప్లేలిస్ట్లో మీకు కెన్ వాచ్ ఇట్ హియర్. సో కంపల్సరీ మీరు 30 స్క్వేర్స్ యూ నీడ్ టు గెట్ and at least 20 cubes you need to let. Yes. So I think you are following. Where can we get that video, sir? Badrik, so please watch my video. In previous I have uploaded my Vedic math techniques. So Vedic math techniques, if you see Vijayalakshmi garu, sir please send that squares video in the WhatsApp. Sure, why not? I will send them. మీరు ఒకసారి మీరు నా వీడియోస్ కనుక చూసినట్టయితే మీకు అందులో వేదిక్ మ్యాథ్స్ ప్లేలిస్ట్ ఉంటుందండి. అందులో దాదాపు చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి. అది చూడ. ఈవెన్ దో ఐ విల్ సెండ్ ఇన్ ద వాట్సాప్. సో ప్లీజ్ యూ కెన్ వాచ్ దోస్ వీడియోస్ ఇన్ వాట్సాప్. ఓకే. సో ఐ విల్ సెండ్ ఇన్ వాట్సాప్, నథింగ్ టు వరీ. ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్ ఐ విల్ సెండ్ ద వాట్సాప్. నౌ సో దిస్ ఇస్ triplicate ratio. Now the next one, sub-triplicate ratio. What is sub-triplicate ratio? So sub-triplicate means we have taken square roots of each number, and sub-triplicates means we have to take cube roots of each number. Cube roots, very simple. Cube roots of each number. If you get cube roots of 20 numbers, or cubes of 20 numbers, easily you will get cube roots here. For example, I am taking 1 cube is equal to 1.
The cube root of 1 is nothing but 1. And 2 cube is equal 8. Means cube of 2 is equal 8 and the cube root of 8 is equal to 2. వెరీ సింపుల్. అంటే మీకు ఇది వచ్చినంటే మీకు ఇమీడియట్ క్యూబ్ రూట్స్ కూడా వచ్చేస్తాయండి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 8:27 is the ratio. 8:27. So this 8 is that, let's find the subtriplicate ratio. Subtriplicate ratio means just take cube root of each number. Then what do you get, my dear subscribers? Cube root of 8 is to then cube root of 27. Very simple. The cube root of 8, as 8 is here 2 cube, as 8 is 2 cube, then the cube root of 8 is 2 and is the cube root of 27 is 3. Very simple. 2 is to 3. So means the subtriplicate ratio of 8 is to 27 is 2 is to 3. ఘనమూల నిష్పత్తి అంటే ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క పదానికి మీరు ఘనమూలం తీసుకోవాలండి. ఇప్పుడు 2 యొక్క ఘనము 8 అయినప్పుడు 2 యొక్క ఘనము 8 అయినప్పుడు 8 యొక్క ఘనమూలము 2 అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు 1 నుంచి 2 నుంచి 8కి ఒక సంబంధం ఉన్నట్టయితే 8 నుంచి 2 కూడా ఒక సంబంధం ఉండాలి. అంటే 2 నుంచి 8కి ఒక సంబంధం ఉన్నట్టయితే 8 నుంచి 2కి ఒక సంబంధం ఉండాలి. ఇప్పుడు 2కి 8 ఏమవుతుందంటే ఘనం అవుతుంది. అదే 8కి 2 ఏమవుతుందంటే ఘనమూలం అవుతుంది. I think you got my point here. Sir, I have that video. Thank you, Kota Kurma garu. Thank you, Andy. Right. So then what we can learn then 8 is to 27. Just మీరు ఏం తీసుకోవాలంటే ఘనాన్ని తీసుకోవాలి, ఘనమూలం తీసుకోవాలి. అప్పుడు 8 యొక్క ఘనమూలం ఏమవుతుంది 2 అవుతుంది అండ్ 27 యొక్క ఘనమూలము 3 అవుతుంది. మీకు ఇవి టెక్నిక్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ నేను నెంబర్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీకు చెప్తానండి. ఓన్లీ జస్ట్ ఐఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్. ఓకే, మీకు నెంబర్ సిస్టంలో కంప్లీట్గా మీరు ఘనం ఎట్లా కనుక్కోవాలి, వర్గమూలం ఎట్లా కనుక్కోవాలి, దాని షార్ట్కట్ ట్రిక్స్ మళ్ళీ అందులో టీచ్ చేస్తాను. కానీ మీన్ వేళ మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు ఆ వీడియో కనుక మీరు వాచ్ చేస్తే కంపల్సరీ విల్ గెట్ ద కంప్లీట్ ఐడియా నౌ. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, now the compound ratio. Compound ratio, very simple. So if you read this, compound ratio of A is to B is C is to D is AC is to BD. The compound ratio is nothing but it is the combination of two ratios. For example, I am taking A is to B and C is to D. A is to B and C is to D. I am taking here. అంటే ఇది ఒక కాంపౌండ్ రేషియో అంటే బహుళ నిష్పత్తి. అంటే 2 లేదా 3 రకాల నిష్పత్తులు ఉంటాయి ఇక్కడ. ఆ నిష్పత్తుల యొక్క బహుళ నిష్పత్తి ఎట్లా కనుక్కుంటాం అంటే వెరీ సింపుల్. just multiply the coincidence and just multiply the consequence, and the first multiply the first terms of each ratio, then A into C is equal to and again multiply the second terms and B into D, then what do you get? AC is to BD. AC is to BD. Very simple. So the compound ratio of A is to B and C is to D is equal to AC is to BD. Did you get my point? So please type P in the comment box. Please type. Get the point? Please type. Thank you very much. Thank you. Right. So if the three ratios are given like this, means A is to B, comma C is to D, comma E is to F. If there are three ratios are given, then what would be its compound ratio? Then see, very simple, the same. However, we have multiplied the first terms of each and every ratio. Whenever 2 ratios are given, then same thing whenever 3 ratios are given, the same thing should be C here. Then C means ACE means first term of each ratio, and BDF, this is called compound ratio. Right. And the next one, please take the screenshot.
So whenever I am writing, please try to take the screenshot, my dear students, my dear friends and subscribers. Okay, please take the screenshot. Now, there won't be any change if your ratio is either multiplied or divided by the same number. There would be change if your ratio is either added or subtracted at the same number. For example, మీరు గనక ఇది తీసుకున్నట్లయితే, for example, I am taking 3 by 4. I am taking 3 by 4. For example, see, if there won't be any change if your ratio is either multiplied or divided by the same number. Divided by the same number. For example, I am multiplying a number with 2. 3 into 2, 4 into 2. So, for example, after multiply, if I cancel, then it will be remain same. There is nothing has been changed here. Even if you divide also, same thing will be happen. Same thing will happen. Means what we can understand, by multiplied and by dividing with same number, there won't be any change. Importantly, maths, in the mathematics, we don't have right to change the original value. We don't have right. Okay, so that by multiplying, by dividing, there is no any change of the ratio. But whenever you add and you subtract, then you will change your that original value. For example, the same thing, 3 minus 1 and the 4 minus 1 I am taking. 3 minus 1 and 4 minus 1. 3 minus 1 is equal to 4 minus 1 is equal to 3. So here 3 by 4 is not equal to 2 by 3. Means the completely we have changed the original value of 3 by 4. How did we change? By subtracting same number from this ratio. That's why, so we can't do that. That's why, please keep it in your mind, by multiplying, by dividing by the same number, you won't change any value. But by subtracting, by adding, there will be change of the value of the given ratio. Okay, now proportion. So till now we have learned about the ratio, all the terms of the ratio, basic concept of the ratio. So if you got my point, and if you have understood my concepts, please type in you in the comment box. మీకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా అర్థమైతే యూ అని పెట్టండి. మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు నోట్ చేసుకోండి, మీరు వాట్సాప్లో పంపించండి. ఇమ్మీడియట్లీ ఐ విల్ సొల్యూషన్. నేనైనా కాల్ చేస్తాను, లేదా మీరైనా కాల్ చేయొచ్చు నాకు డైరెక్ట్లీ. ఐఎమ్ రైటింగ్ మై నెంబర్ 7989804600. ఇట్స్ మై పర్మనెంట్ నెంబర్ అండి. ఇట్స్ మై వాట్సాప్ నెంబర్. మీరు ఏ ప్రాబ్లం అయినా సరే మీరు వాట్సాప్లో పంపించినట్లయితే ఇమీడియట్లీ సొల్యూషన్ పంపడం జరుగుతుంది. నథింగ్ టు వరీ. ఓకే, సో మీరు ఒకవేళ అంటే ఈ కాస్త టైంలో మీరు వినదలుచుకోలేకపోతే, మీరు వినలేకపోతే ఏదో కారణం వల్ల, మళ్ళీ దీన్ని నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. మీరు అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీరు మళ్ళీ అది చూడొచ్చు. ఓకే, ఐ థింక్ గాట్ మై బై. థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. యూ వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ మహి గారు, థ్యాంక్ యూ అండి. కల్ప గారు, థ్యాంక్ యూ అండి. చత్రిక, థ్యాంక్ యూ. సాయికిరణ్, థ్యాంక్ యూ. రైట్, నెక్స్ట్ లెట్స్ లెర్న్ ప్రపోర్షన్. వాట్ ఈస్ ప్రపోర్షన్? ప్రపోర్షన్ అనుపాతము అంటాం తెలుగులో. మనము తెలుగులో అనుపాతము. అనుపాతము అంటాం. సో వాట్ ఈస్ proportion? What is proportion? Is nothing but the equality of two ratios. Equality of two ratios. Very simple. If two ratios are equal, then for example, A is to B is equal to C is to D. A is to B is equals means here the ratio of A and B, the ratio of C and D, the both are equal. Whenever both ratios are equal, then these four terms will be in the proportion. Means A, B, C, D will be in the proportion whenever their ratios are equal. Very simple. అనుపాతం అంటే ఏంటంటే రెండు నిష్పత్తుల యొక్క సమానత్వము. ఎప్పుడైతే రెండు నిష్పత్తులు సమానం అవుతాయో, ఎప్పుడైతే ఏ కామా బి నిష్పత్తి, సి కామా డి నిష్పత్తి రెండు సమానమైనప్పుడు ఈ ఏబిసిడి 4 పదాలు కూడా, 4 అంకెలు కూడా, 4 రాసులు కూడా అనుపాతంలో ఉన్నట్లు మనం చెప్పాలి. అర్థమవుతుందండి. సో దెన్ వెనెవర్
the ABCDRN and just conversion విపర్యం ఏంటంటే if ABCDRN proportion then A is to B is equal to C is to D. Very simple. If A is to B is equal to C is to D then ABCDRN proportion. Very simple. You got the point here. Okay, so then my dear students, see, I'm taking for example A comma B comma C comma D are in proportion. Then as I told you, if these four terms are in the proportion, then we can say that A is to B is equal to C is to D. అంటే రెండు నిష్పత్తులు ఎప్పుడైతే సమానం అవుతాయో ఆ రెండు నిష్పత్తులకు సంబంధించిన 4 అంకెలు కూడా అనుపాతంలో ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. సో ఇక్కడ కూడా అంతే. ఈ ఏబిసిడిఆర్ఎన్ అనుపాతం అంటే అనుపాతంలో ఉన్నట్లయితే ఆ రెండు నిష్పత్తులు అంటే ఏబీల నిష్పత్తి సిడీల నిష్పత్తి రెండు కూడా సమానం అవుతాయండి. ఎప్పుడైతే రెండు సమానం అవుతాయో then see, just concentrate on my word. See, then A is to B is equal to C is to D. Then this we can write as A by B is equal to C by D. Just I have written the division form. అంటే బాగా మీన్స్ భిన్న రూపంలో రాశాను, ప్రతి నిష్పత్తి కూడా భిన్న రూపంలో రాశాను. I wrote into the division form. A by B is equal to C by D. C by D. So just cross multiplication. Then what do you get? AD, A into D is equal to AD and B into C is equal to BC. Very simple. So A is to B is equal to C is to D. Whenever ABCD and a proportion, then AD is equal to BC. What are AD and D? Ikkada what are AD? Means nothing but ఈ రెండు నిష్పత్తులు A కామ D రెండు కూడా అంత్య పదాలు అంటాము, B కామ Cలు మధ్యమ పదాలు అంటాము. అంటే ఈ యొక్క అంత్య పదాలను గుణించడం ద్వారా వచ్చే లబ్ధము అండ్ మధ్య పదాలను గుణించడం ద్వారా వచ్చే లబ్ధం రెండు ఈక్వల్. అంటే అంత్య పదాల లబ్ధము ఈజ్ ఈక్వల్ టు మధ్య పదాల లబ్ధము. తెలుగులో దీన్ని ఏమంటాము? అనుపాత నియమం అంటాము. ఇన్ ఇంగ్లీష్ సి, whenever ABCD are in proportion, AD is equal to BC. Means the product of A comma D is equal to the product of the BC. Means what are A comma D? These are extremities of the ratios. Means A and D extremities. So the product of extremities is equal to the product of means. I think got my point. Okay, this is called rule of proportion. Rule of proportion. నిష్పత్తిలో మీకు ఏ ప్రాబ్లం రావాలన్నా ప్రపోర్షన్ రావాలి. నిష్పత్తి యొక్క ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయ్యేదే ప్రపోర్షన్ నుంచి. నిష్పత్తి అనే కాన్సెప్ట్ నుంచి ఓన్లీ వన్ మెథడే ఉంటుందండి. బట్ మన ప్రపోర్షన్ వస్తేనే మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలుగుతారు. ఐ థింక్ గాట్ మై పాయింట్ హియర్. సో 4 టర్మ్స్ ప్రపోర్షన్లో ఉన్నాయి అంటే దెన్ వాట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ వెన్ వీ కెన్ కన్సిడర్ వెన్ ఎవర్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ extremity is equal to the product of the means. Please take the screenshot. Now for example I am taking 3 and 4 and for example 4 again 3 and again 4 I am taking. Okay, let me take another example here. For example 2 and 12 I am taking, and here is 2 again. Sorry, 1 minute, my pen is not working. So I am taking here 2 and 12 and here 8 and 3. For example these 4 terms I have taken. Then let us see whether these 4 terms are in proportion or not. So how can we consider? See, for example 2 comma 8, as I told you, only just to check whether the 4 terms are in proportion or not, first you need to multiply extremities and you need to multiply the means. Whenever the product of extremities is equal to the product of the means, then you can consider those 4 terms will be in the proportion. So here also మీకు ఒక 4 సంఖ్యలు ఇచ్చేసి అవి అనుపాతంలో ఉన్నాయా లేదా చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారండి? సో యూ నీడ్ టు మల్టిప్లై. అంటే మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ అంత్య పదాలు అయితే ఉంటాయి అవి వాటిని గుణించాలండి. 2 into 12 is equal to 8 into 3. 2 12 is equal to how much అండి? 24 and 8 3 మధ్య పదాలను గుణించండి. Just multiply the means. Then what do you get? 8 3 24. Means because the both terms are equal. This is 400, not y. Means now what do you understand? The product of extremity is equal to the product of the means. So yearly then we can understand this. See,
You can understand. Vijayalakshmi garu, was 1 2 12 6 4. 2 12 6 4 అనేవి అనుపాతంలో ఉండవండి. దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ద ప్రపోర్షన్. సో వై బికాస్ విజయలక్ష్మి గారు అడిగిన డౌట్ అండి. 2 కామా 12 కామా 6 కామా 4, మీరు ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై దిస్ ఎక్స్ట్రిమిటీస్ 2 4 8 అండ్ మీన్స్ 2 12 6 12 6 72, సో విచ్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్. కాబట్టి ఈ ఈ 4 పదాలు కూడా అంత్య పదాలు, సారీ మా అనుపాతం కాదండి. దే ఆర్ నాట్ ఇన్ ద ప్రపోర్షన్. ఓకే, సో ప్లీజ్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్. ఓన్లీ జస్ట్ keep it in mind to consider, to take the decision whether the given terms are in proportion or not. Means only easily we can solve it. Just multiply the extremities and just multiply the means. Then if you get the same answer, if you get the same result, then you can directly take the decision. Those four terms will be in the proportion. So can I have some more examples of the proportion? Can anybody can type four terms which will be in the proportion? అనుపాతంలో ఉన్నటువంటి 4 పదాలు, 4 సంఖ్యలు రాయండి అక్కడ. ప్లీజ్ కామెంట్. No, Anusri, you're not supposed to find the ratio of 24 and 24. Please type, please. Very simple. For example, see, I'm taking 10 comma 2 and 4 comma 5. 10 2 is the 20, 4 5 the 20. Is it 10 2 the 20 and 4 5 the 20? 1 2 4 8. Excellent, Vijay garu, Vijayalakshmi garu, Vijay, excellent andi. Thank you. 1 2 4 8, 1 comma 2 comma 4 comma 8. So 1 8 is 8 and 2 4 is 8. Both are in proportion. Thank you very much. Okay, my dear friends, my dear subscribers, please take the screenshot of this one. Vishnu garu 284, 16 2s are 32, 8 4 the 32. Right, thank you very much. Thank you. So please keep in your mind the rule of the proportion. Anupata niyam అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంత్యాల లబ్ధము ఈజ్ ఈక్వల్ టు మధ్యమ పదాల లబ్ధం. So please take the screenshot of this all the things. Rajesh garu 12663. Rajesh garu మీరు sorry 12 6 comma 6 comma 3. 12 3 is the 36 and 6 6 is the 36. Right, thank you, very good. Kalapa garu 1 12 6 6 comma 2. 12 2s are కలప కొంత కుమార్ గారు మీరు 5 నెంబర్లు ఇచ్చారండి. 5 నెంబర్లు ఇచ్చారు కాదండి. ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. కలప కొంత కుర్మా గారు. సో అనుశ్రీ 9 4 the 36, 12 is very good, excellent. Anusri excellent. Havish, your 4 numbers are not in proportion, Mr. Havish. See here, 2 2 4 1. Just multiply this 2 extremity sign means, then 2 1s are 2, 2 4s are 8, which are not equal. So as the product of extremities is not equal to the product of the means, these are not in the proportion. Avish, please check it. Or else you can take like this, Mr. Ravish, 8 comma 2 comma 4 and 1. You can take it here. 8 1s are 8, 2 4s are 8. So in both ways are equal. Avish, did you get my point? Please type P. Now the types of the proportion, the fourth proportion and third proportion and the mean proportion.
fourth proportion, third proportion, and mean proportion. Okay, what is fourth proportion? The fourth proportion is C. For example, A is to B and C is to D are in proportion, then a D is known as fourth proportion. Okay, means whenever these two ratios are equal, then we can say that these four terms will be in the proportion. Four terms will be in the proportion. So then what we can understand, my dear subscribers, see, whenever these four terms are in proportion, then we know that the product of extremity is equal to the product of the means. Nothing but AD is equal to BC. మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ ఈ త్రీ ప్రపోర్షన్ కనుక్కునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాము. కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ బీసీ. డి ఈజ్ నౌన్ యాజ్ ద ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్. జస్ట్ డి లెట్ బి హియర్ and just a send this side, then we get bc by, as a is multiplying the d, then by sending to other side of the equality symbol it divides. Thus d is equal to bc by a. bc by a. This is the formula to find the fourth proportion. మీకు తెలుగులో ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్ అంటే చతుర్థ అనుపాతము అంటామండి. చతుర్థ అనుపాతము. ఏ ఇస్ట్ బి సీడ్ అనేవి 4 ప్రపోర్షన్స్ అయితే 4 టర్మ్స్ కూడా. ఏడు ఇస్ట్ బి, ఇక్కడ డీని ఇక్కడనే ఉంచేసి ఏని అవతల పంపించేసేయండి, బీసీ బై ఏ అవుతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రపోర్షన్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై థర్డ్ ప్రపోర్షన్ అంటే తృతీయ అనుపాతం అండి. సో వెనెవర్ థర్డ్ ప్రపోర్షన్, వెనెవర్ దేర్ ఇస్ థర్డ్ ప్రపోర్షన్, దెన్ ఏ ఈస్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈస్ టు సి. సో the second term consequent of the first ratio and antecedent of the second ratio will be equal. Then here C is known as third proportion. Then the C is known as third proportion. Then what do you get to my student C? Very simple. Then here I am writing here A by B is equal to B by C, in which is in the division form. Just do the cross multiplication. Then what do you get, my students? A into C is equal to AC and B into B is equal to B square. Now the C is known as third proportion. Down the C is equal to B square by A. Just A send this side. Then by sending A to this side, it becomes a denominator. Then C is equal to B square by A. So this is the formula to find the third proportion. తృతీయ అనుపాతం చెప్పేటప్పుడు ఎప్పుడైనా చూడండి, మనకు ఈ ఈ మన పూర్వ పరపదం, ఫస్ట్ నిష్పత్తి యొక్క పరపదము, సెకండ్ నిష్పత్తి యొక్క పూర్వపదము రెండు కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అవుతాయో దీన్ని ఈ రెండు నిష్పత్తిని మనము భిన్న రూపంలో రాసినట్టయితే ఏ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ బి బై సి. అండ్ దట్ ఇంప్లాయిస్ దాని మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, మళ్ళీ అడ్డగుణకరం చేసినట్లయితే మనము ఏ ఇంటూ సి అంటే ఏసీ అవుతుంది, బి ఇంటూ బి అంటే బి స్క్వేర్ అవుతుంది. నా ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ బి స్క్వేర్. ఇక్కడ సిని మనం ఏమంటామంటే మూడవ అనుపాతం అంటాము, అంటే తృతీయ అనుపాతము. కాబట్టి సిని ఇక్కడనే ఉంచి ఏని అవతల పంపించేస్తే మనకు బి స్క్వేర్ బై ఏ అవుతుంది. స్వామి గారు థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్స్ వెరీ మచ్. స్వామి గారు హౌ ఆర్ యూ అండి స్వామి గారు? ఫ్రమ్ లాంగ్ టైమ్ వీ హావ్ సీయింగ్. థ్యాంక్ యూ. Now mean proportion. What is mean by mean proportion? Mean proportion means మధ్యమ అనుపాతం అంటాం తెలుగులో. సేమ్ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే దెన్ సేమ్ వీ కెన్ సీ ద బోత్ సేమ్ డెఫినేషన్ ఫర్ థర్డ్ రేషియో. వెనెవర్ ఏ ఈజ్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ టు సి, A is to B is equal to B is to C, then B is known as second proportion or mean proportion. One more thing, and there is another name for mean proportion, I forgot to say actually. There is one more name, that is mean proportion. Now the same thing, so A by B is equal to B by C. Now just cross multiplication. Now B into B is equal to B square and A into C is equal to AC. Now the B is equal, by sending square to that side, we get here the square root of AC. Now B is equal to under root of AC. So this is the formula to find the mean proportion or second proportion. So I think you got understood. Please type P in the comment box. Please type. So please take the screenshot. Please take the screenshot, everyone. I'll take a sip of water. Thank you, Vijayalakshmi garu. Thank you very much. Thank you.
Mahigar, thank you. Thanks for following. So please take the screenshot. So let's do the problem one, model number one. Okay, model number one. So model number one, the first problem. So till now we have learned the basics of ratio and proportion. So please keep it in mind and please practice, please practice, practice. I already told you PMP formula. PMP. Practice makes perfect. Practice makes perfect. So please practice, please read it. So let's see, you are going to learn an amazing technique. Amazing technique. Now see, here the two ratios are given. We need to find the value of A is to B is to C. Okay, so let's see. First has given that the first ratio is 3 is to 5. First ratio A is to B is equal to 3 is to 5 and the B is to C is equal to 4 is to 7. జనరల్గా ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి చాలా పెద్దగా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ నేను చేసిన బీ టర్మ్స్ని ఈక్వల్ చేయాలి. వీ నీడ్ టు మేక్ ద బీ టర్మ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, but it very long method. In the shortcut method, very simple, my dear students. See here I'm writing, just I'm clearing my this. జస్ట్ ఓన్లీ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒకటండి, మీరు ఏ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ రాసినా కూడా రెండు రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్. ద ఫస్ట్ వన్, we can answer the question, we can solve the question, we can solve the problem without seeing options. I think got my point. Without seeing options. And the second one with seeing options. Hear the point? Okay, without seeing options we can solve. And without seeing option means whenever you get the concept, means such type of questions, to solve those compulsory you have to get the concept, whatever may be shortcuts or what may be traditional shortcuts, what may be, you need to learn. Okay, but without with seeing options, with seeing options, no need of simply means by seeing the options only we will be able to answer. I have included all those questions here so you can learn it. Okay, now see, for example, 3 is to 5, 3 is to 5 and 4 is to 7, and simply I am writing here. Very simple, my dear students. See, first what you have to see, first you multiply 3 and 4, multiply 3 and 4, get 3 into 4. As this is the first problem, that's why I'm explaining very slowly and to make you understand. And again, this is the first step, and the second step you need to multiply 5 and 4. This is second step, and the third step you need to multiply 5 and 7. I think you got my point. 3 4 the 12 and 5 4 the 20 and 5 7 the 35. This is the final answer. Very simple. This is A is to B is to C. Very simple. Only the thing this one. Only the thing. To remind this, my dear friends, see, what is this, my dear friends? N. Okay, just put a mirror before this. Put a mirror, you will get like this, isn't it? Mirror image. N for Naresh Reddy. N for Naresh. So that ulta Naresh means if you the Naresh, if you put the N in front of the mirror, it becomes like this. The very same N method. Don't say Naresh method. So we only just see 3 and 4 and 5 and 4 and 5 and 7. That only the three steps you can complete directly. Directly can do 3 4s are 12, 5 4s are 20, and 5 7s are 35. Finish. This is the final answer. I think you got excited. If you are excited, please type E in the comment box. Please type E.
Please type E in the comment box if you like this technique. Please type E in the comment box. Please type E. Excited. Very good. Very good. Very good. Very good, Badrik Garu. Badrik and Vishnu Panda. Vijay Lakshmi. Yash ma'am, 12, 20, 35. I didn't understand. Okay, okay, okay. You wrote answer. Very good. Thank you. Tanuj Kumar E, Chantrika E, and Vijay Lakshmi Gar E, and good trick sir. Thank you, Badrik sir. Badrik Gar. Thank you, thank you, thank you. And Naresh Tech E, Rajesh E. Thank you very much. Excited. Thank you, thank you. So this is only the to remind N and N. Right, simple. Easy trick sir. Thank you, Sai Kiran. Thank you, Anushay. Thank you. So let's go to the next problem. M is to N is equal to 3 is to 5, N is to R is equal to 2 is to 3, and M is to N is to R. N ulta trick, right? Right, Vijay garu. Yes, yes. Ulta N trick. Anusri, right? Thank you. Excited, very good. So I need an answer from you. Please type in the comment box answer. Please type in the comment box. Please type in the comment box. I need this answer. Three is to 5 and 2 is to 3. Please type answer in the comment box. Wow, you are taking this much time. Do I need to explain one more time? Shall I explain one more time? 6 is to 10 is to 6 is to 10 is to 15. Very good, very good, very good. Vijayalakshmi garu. 60 to 10 is to 15. Congratulations, Mahi. Very good. Naresh garu, technique, right? Naresh tech. Congratulations, Badrik garu. Rajesh, 610 is to 15. Sai Kiran, very good, very good. Vishnu Panda, 6 is to 10 is to 15. Right, right, right. Good, 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 good. Excellent, excellent. Chaitrika, yes, sir. Okay, okay. Chaitrika, right. Let me explain Chaitrika. Very good, Nana. Very good. Once again, asking. Only very simple. The first step, 3 and 2. This is the first step. And the second step, 5 and 2. First, let's see. First step, 3 and 2. Multiply 3 to the 6 east. And the second step, and 5 to the 10. And the third step, this is third step, 5 into 3. That's ulta n. 5 3 is a 15. Means 3 2 is a 6 and 10 is to 15. Here everybody forgot one more question. One more question. See, I can please wait. 6 is to 10 is to 15. Very simple. If there is any cancellation, you can cancel. Otherwise, no need of cancel. But there is no cancel. So cancellation is not possible. So the final answer is 6 is to 10 is to 15. So Chaitrika, I need your confirmation. Did you get again? So did you get this problem? Did you get this technique? Anushree. So what is the ratio of M is to N is to R? Means 6 is to 10 is to 15. Right, right. Welcome, welcome Chaitrika, welcome. Welcome. So right, my dear friends, see, my dear friends. So this is model number 1. And next go to the model number 2. So
P is equal to 2 by 3 Q and Q is equal to 4 by 5 into R, then find P is to Q is to R. Find P is to Q is to R. Very simple, please listen carefully. Now P is equal to 2 by 3 into Q. Very simple, just Q send this side, then we get here P by Q is equal to 2 by 3. Now here R just send this side here, then we get a Q by R is equal to 4 by 5. Very simple, my dear friends. See, here P is to Q can be written, and this can be written as 2 is to 3, and Q by R I'm writing as Q is to R, and this is 4 is to 5. Very simple. Now I think we can find the P is to Q is to R. Okay, P is to Q is to R. Just we convert into the first model. Then very simple, to find the P is to Q is to R, 2 is to 3, I'm writing like this, and the 4 is to 5. Very simple, just again ulta n, 2 and 4 and 3 and 4 and 5, 3 and 5. 2 4 the 6, sorry, 2 4 the 8, 3 4 the 12, and 3 5 the 15. So this is the final answer. This is the answer of P is to Q is to R. Very simple. Yes, given the fractions. And one more thing, as per our psychology, what we understand, see, whenever there are in the question, whenever the question consists of fractions and decimal fractions, we get fear. Everyone, not only you, in me also in my childhood, I got fear about fractions and decimal fractions. But those are easy if you know the trick. Know the trick, those are very easy now. Okay, so I think you have this is the more till model number 2. So model number 2. So we have learned this now. So to learn the more models, that's wait by tomorrow. Already it's been 9:23. Okay, so tomorrow we shall meet. So first of all, the thanks for attending this class, and please don't miss the classes. If you miss the classes, then you are going to miss the amazing and wonderful techniques, shortcut techniques. Okay, so that's why please share this video to everyone. Please let them watch. It may help to the others. Okay, but because I am on a mission of 1,000 subscribers, means I want to help 1,000 aspirants to get the government job. Because arithmetic reasoning is the most desirable subject, most decision subject, so decision maker it is. So that's why I want to help to the poor people. So please, please share them to watch these videos at free of cost here. Okay, and thank you very much. Tomorrow we shall meet. So your mom and dad is ready. Thank you.